Good morning, students. So today we are going to discuss on retail trade. So before going to retail trade, I wish you all a very happy and a prosperous new year. May God bless you with all the success. So we'll move on to the topic directly. So today we are going to discuss on retail trade. So in the previous classes we discussed about what is wholesale trade. So wholesale trade andre services of wholesalers to manufacturers as well as services of wholesalers sorry, to retailers. So these were the topics which were discussed in the previous class. So in today's session we are going to discuss about the retail trade. So a retailer is a business enterprise that is engaged in the sale of goods and services directly to the ultimate customer. So he is the one who will have direct contact with the customer. Retailer is the one who will have direct contact with the customer. So retailer ge ಯಾರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರಿಟೇಲರ್ ಈ ನಾರ್ಮಲಿ ಬೈಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್. He normally buys goods in large quantities from the wholesalers and sell them in a small quantities to ultimate customers. So comparatively, ಒಬ್ಬ retailer ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, he buys the goods from a wholesaler at a large quantity. Yes. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೈಯಿಂದ ತಗೋತಾರೆ, ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಕೈಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ರಿಟೇಲರ್. ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ರಿಟೇಲರ್ ಎಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅವರು ಸ್ಮಾಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಟೇಲರ್. ಸೊ ಈ ಬೈಸ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ at a large quantity from a wholesaler and sells it to the customers at a smaller quantity. So a retailer is the one who will have varieties of products with him when it is compared with the wholesaler. So wholesaler ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಟೇಲರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆರೈಟಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. So a retailer represents a final stage in the distribution where goods are transferred from the hands of the manufacturer to the wholesaler to the final consumption or users. So that is to the final consumers or users. So it's like it is a final, or the retailers, they are said to be at the end of the distribution channel. So ಏನು distribution channel ಇದೆ, ಸೊ ಅದರ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದರ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಟು ದಿ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ರಿಟೇಲರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ who sees that the goods are getting transferred. Yes, the goods are getting transferred from one place to another. So wholesaler to manufacturer ಇಂದ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಇಂದ ರಿಟೇಲರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಟೇಲರ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಿಟೇಲರ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. So retailing, it is said that it is a branch of business which is devoted to the sale of goods and services to the ultimate consumers for their personal and non-business use. Yes, it is that particular branch of business which is devoted to the sale of goods. Not only the sale of goods, but also the services to the ultimate customer for their personal use. For their personal use, and it is not for business use. It is totally for non-business use. Adu totally non-business use again agutte, help agutte. So it's like it is utilized for the non-business use. So retailing is that branch of business which is devoted to the sale of goods and services to the ultimate consumers for their personal and non-business use. So there may be different ways of selling the goods. There may be different ways of selling the goods. That is personally, on phone, or through vending machines. Also the products may be sold at different places in the store, at the customer's house, or any other place. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಥ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಥ್ರೂ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್.
It may be at a store or to the customer's house or any other place. Yes, so some of the common situations that we encounter in our daily life, it's like one is like selling of ball pens maybe, or medicines, or ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಮೀನ್ ಏನು ನಿಮ್ಮ ರೋಡ್ವೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರೋಡ್ವೇ ಬಸ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಅನ್ನ ಸಾರು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಜಸ್ಟ್ that recipes, yes, recipes maybe, or yogasanas maybe, or different magazines maybe. So all these will be sold in the roadway buses. So the sale of cosmetics maybe, or detergent powder on door to door sales basis maybe. So all this will come under the retail trade. Okay, so ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಟೇಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Yes, so the sale of vegetables by the roadside, by a small farmer. Yes, all this come under the retail trade. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮನೆಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಸಿಪೀಸ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯೋಗಾಸನದ ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೋವೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾರು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮರ್, ಸೊ ಅವನಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ರಿಟೇಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್, as long as the goods are sold to ultimate customer, these will be treated as cases of retail selling. So ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will be called as retail selling, or it will be a case of retail selling. So irrespective of how the products are sold, or where the sale is made, if sales are made directly to the customers, it will be considered as retailing. So ಯಾವಾಗ ಏನು ಸೇಲ್ ಇದೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ರಿಟೇಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಅದು ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ how the product is sold or where the sale is made. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದರೆ, ಎಸ್, ಇಫ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ retail trade. It will be called as retail selling. So a retailer, he performs different functions in the distribution of goods and service. He performs different functions in his day-to-day activity, or he performs different functions in the distribution of goods and services. So he or she purchases a variety of products from the wholesale distributors and others. Yes, he arranges for proper storage of goods, sells the goods in small quantities, bears business risk as well as grades the products, collects market information, extends credit to the buyers, and promotes the sales of products through displays, participation in various schemes, all this. So all these are the different activities which are carried out by a retailer. ಒಬ್ಬ retailer ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ ಇಸ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಈ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಔಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಎಸ್, ಈ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ತುಂಬ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಿಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಗುಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಇಸ್ ಈ ಅರೇಂಜಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್. ಸೊ ಅವನು ಗೂಡ್ಸಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಅರೇಂಜಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ goods and services. So not only this, but also he bears the business risk that arises. ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಎಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ
he collects the market information. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ಬಾಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ದಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇಸ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ activities in his day-to-day distribution schedule. ಸೊ ಅವನ day-to-day distribution schedule ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So the next concept is services of retailers. Services of retailers. So retailers, they serve as an important link between the producers and final consumers in the distribution of products and services. He serves as an important link between the producers and final consumers. He acts as a link between producers and final consumers in the distribution of products and services. In the distribution of products and services. So they provide useful services to the consumers, wholesalers and manufacturers. They provide useful services to the consumers, wholesalers and manufacturers. So some of the important services of retailers we will discuss in this session. Okay. So like I told you, retailer, they serve as an important link between the producers and final consumers. They serve as an important link between producers and final consumers in the distribution of products and services. So they provide useful services to the consumers, wholesalers as well as the manufacturers. So what are the services of services of retailers to manufacturers and wholesalers? So what are the services of retailers to manufacturers and wholesalers? So the first one is helps in distribution of goods. Helps in distribution of goods. So retailers' most important service to the wholesalers and manufacturer is to provide help in distribution of their products by making these available to final consumer. So retailer is a person who sees that the goods are reaching the final consumer according to their requirement. So ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಯಾರು ತಲುಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರಿಟೇಲರ್ ತಲುಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ a retailer takes up an important role in seeing that the goods or in helping the wholesalers and manufacturer to distribute the products which are produced by them. So manufacturer ಏನು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಸೊ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ತಲುಪುವ ಹಾಗೆ ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ retailer ಮಾಡ್ತಾನೆ. So retailer he sees that the goods reaches the customer in time. So he carries out distribution activity in a efficient manner. ಏನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ರಿಟೇಲರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So he collects the goods from the wholesaler and then sees that the goods are reaching, or he sees that the goods are made available to the final consumption whenever required by them. Okay. So the consumers, they are scattered all over the geographical area. So they are totally scattered over a large geographical area. So it's like it is very important that the customers should be provided with the goods which is required by them. So ಅವರಿಗೆ ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಯಾರು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಟೇಲರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಕೈಯಿಂದ ರಿಟೇಲರ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು, ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಕೈಯಿಂದ ರಿಟೇಲರ್ ಆದವನು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಸೀಸ್ ದಟ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So the second one is personal selling. Second one is personal selling. So when it comes to personal selling, so in the process of sales of most consumer goods, the process of sale of most consumer goods, some amount of personal selling effort is totally necessary on each and every kind of product. So ಯಾವುದೇ ಥರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಎಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is certain amount of personal selling effort which is very necessary in the process of sale of most
consumer goods, some amount of personal selling effort is really necessary. So by undertaking personal selling efforts, by undertaking these personal selling efforts, the retailers, they relieve the producers of this activity and greatly help them in the process of actualizing the sale of the product. So in undertaking, or by undertaking the personal selling effort, so what a retailer does is he relieve the producers of the from the activities of the what selling. Yes, ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ನ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಟೋಟಲಿ ರಿಲೀವ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ರಿಲೀವ್ ದಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ he sees that is the retailer sees that the goods are reaching the customer in time, so he takes up a certain amount of personal selling activities. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಅವನು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಬೈ ದಿ retailer. He approaches the customer directly, he speaks or he tells about or gives the information regarding the products to the customer in an effective manner. Yes, and sees that the customer is buying the product which is provided to them. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೈ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ದೇ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬೈ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. So the third one is enabling large scale operations. Enabling large scale operations. Enabling large scale operations. So on account of retailer services, the manufacturer and wholesalers are freed from trouble of making individual sales to the customers in small quantities. Yes. So it's like the retailers, they buy the goods from wholesalers on a bulk and they sell the goods to the ultimate customers on a ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬೈ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ನು ಬೈ ಮಾಡೋಕೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಕೈಯಿಂದ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೈ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೈ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಲ್ಕ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡುವಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, they help in carrying out large scale operations. Yes, so the manufacturers and wholesaler, they are totally freed from the trouble of making individual sales to the customer. So they did not make individual sales. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಯಾರು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಟೋಟಲಿ ಫ್ರೀ ದಿ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಅವ್ರು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ಆನ್ ಎಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ fully concentrate on their other activities. They might fully concentrate on the other activities. So it enables them to operate on at relatively large scale. Yes, so the goods, it reaches the customer in time. So the manufacturer as well as the wholesaler need not reach each and every customer to sell their product. So it enables to operate on relatively large scale. So large scale help work ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. And it also helps in concentrating on their other activities. So ಬೇರೆ activities ಅಲ್ಲಿ, yes, thereby fully concentrates or helps in fully concentrating on the other activities. ಸೊ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So the fourth one is collecting market information. Collecting market information. So when it comes to collecting market information, so retailers, they remain in direct and constant touch with the buyers. Yes,
Okay, so they are the one who will have direct contact with the buyers, that is the ultimate consumer. So they have the direct as well as the constant touch with the buyer. So they serve as an important source of collecting market information. They serve as an important source of collecting market information about the taste, preference, attitude. So they are the one who are very close to the customer. So ಅವರು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್, or he can, that is the retailer can know the taste and preference of the customer, he can know the requirement of the customer. So customer ಗೆ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಥವಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ such information is considered very useful in taking important marketing decisions in an organization. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಸರ್ವ್ ಆಸ್ an important source of collecting market information. So retailer, he collects the market information, he gets to know about the taste and preference of the customer, he collects that particular information and then he provides that information to the manufacturer as well as the wholesaler. So what a manufacturer can do is like he can provide the goods according to the requirement of the customer. So customer the requirement ಹೇಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವನು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು, ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Yes, so that is why it is said that such information is considered very useful in taking important marketing decisions in the organization. So the manufacturer, it can collect the information, yes, market information from the retailer. So wholesaler cannot go directly and collect the information. So what it does, with the help of retailers, he collect the information of the market. So market ಏನು taste and preference ಇದೆ, yes, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ರಿಟೇಲರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಗುಡ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. So the next point is helps in promotion. So when coming to your helps in promotion, so the person who is a retailer, he plays a very prominent and an important role in promoting activities. So he helps the wholesaler as well as the manufacturer in promoting the goods. So from time to time, manufacturers and distributors, they have to carry on various promotional activities in order to increase the sale of their products. They have to carry out various promotional activities in order to increase the sale of their product. So the promotional activities will have to be carried out. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ in order to increase the customers for the products available with them. So what they do is like they have to advertise their products, and sometimes they will have to offer short-term incentives in the form of coupons maybe, or sometimes free gifts maybe, or sometimes sale contests maybe, or any other different kinds of advertisement or sales promotion. So when these are provided to the customer, what happens, obviously the customer, they will get attracted towards the product which is available for sale. So ಬರೀ ಬೂಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಬೂಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮಗ್ಗನ್ನು ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಸ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಏರಿಯಲ್ ತಗೋತೀರಿ, ಬರೀ ಏರಿಯಲ್ ಆಗುವಾಗ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಆ ಏರಿಯಲ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಬಕೆಟು ಫ್ರೀ ಕೊಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಈ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ retailer, he helps in promoting the products of the manufacturer as well as the wholesalers. Okay, so retailers, they participate in these kind of activities in various ways, and thereby they help in promoting the sale of the product. So this in turn totally helps the wholesaler as well as the manufacturers. So the next concept is services of retailer to consumer. So what are the services of a retailer to the consumer? So consumer ge
ಒಬ್ಬ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ರಿಟೇಲರ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಥರದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ retailers to the consumer? The first one is regular availability of products. Regular availability of products. So the most important service of retailer to customer is to maintain regular availability of various products produced by different manufacturer. Yes, the most important aspect or the most important services of a retailer to the customer is they provide regular availability of various products produced by different manufacturers. So what they do is like they keep stock of the products which are required by the customer, and they provide goods to the customer whenever required by them. They provide goods to the customer whenever required by them. Okay, so ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಇಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ what they do is like they carry on the activity, that is whenever the customer is in requirement of goods. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. The second one is new products information. New products information. So by arranging for effective display of products, and through their personal selling efforts, retailer they provide important information about arrival, special features, etc. of a new product to the customer. So a retailer, he will have an exact idea regarding the product which is getting launched into the market. So ಯಾವ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ರಿಟೇಲರ್ ಅದವನು, ಈ ವಿಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. Okay, so and also they carry out certain personal selling efforts, and also retailer they provide important information about the arrival of a new product to the customer. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, the customer he gets educated regarding that particular product. So ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. and also he will get, that is the customer will get to know about the special features of that particular product. So ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಏನು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆದವನಿಗೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆದವನಿಗೆ ರಿಟೇಲರ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. Yes, this serves as an important factor in the buying decision making process of the purchase of such goods. They play an important role or important factors in buying decision making process, of the purchase of such goods, buying decision making of certain, that is purchase of such goods. So the third one is convenience in buying. So retailers they generally buy goods in large quantities from the wholesaler and sell these goods to the ultimate consumer at a very small quantity. So ಬಲ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಬಲ್ಕಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ದ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೇನ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ hours. Yes, so it's like these people they are situated in the residential areas. Most of the time they are situated in the residential area and they are open most of the time, that is for a long hour. They are open for a long hour. So this offers great convenience to the customers in buying products of their requirement. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಎಸ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ವಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. The fourth one is wide selection. Wide selection. So retailers, they generally keep a stock of variety of products. Yes, they keep usually they keep stock of variety of products. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅ ವೈಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ enable, or this enables the consumers to make their choice out of a wide selection of goods. So ತುಂಬ ವೈಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೋಪನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಯು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಅದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ದೇ ಜನರಲಿ ಕೀಪ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. Yes, variety of goods which are available from the different manufacturers. So different manufacturers kind of variety goods and itkondirtare. So this totally enables the consumers to make their choice out of a wide selection of goods. Yes, this enables the consumers to make their choice out of a wide selection of goods, out of a wide selection of goods. So the fifth one is after sales service. So retailers, they also provide important after sales service in the form of home delivery or supply of spare parts and attending the customers. Okay, so once the goods are provided to the customers, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ customer. So this becomes an important factor in the buyer's decision for repeat purchase of the product. So ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ನಾಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಚ್ helps the consumers to buy, that is to make repeated purchase of that particular product. So the last one is provide credit facility. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದು ತರಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಕ್ಕರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಲು ಇರ್ಬೋದು, ಮೊಸರು ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲ ತಗೋತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಯರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ 100% ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ದ ಲ್ಯಾಟರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೇರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಅಸ್, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೈಯಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಏನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ services of retailer to the manufacturer and wholesalers, as well as the services of retailer to consumers.